So, Alhamdulillah Rabbil Alameen, today we have the privilege of speaking with one of our volunteers in Kismayo, who's actively been working on the ground in Somalia for the past 6-7 years for us. Their work with fearless females have been witnessed firsthand by the struggles, the resilience of the Somali people. So this interview is not much of an interview, it's basically an engagement, interactive session. You guys can also ask questions as well. We're going to talk about the challenges they face in the community, support available, and the urgent needs that require our attention. So thank you for tuning in. So brother Yusuf at the back of this is Maame, but Moshi Somaligan is the So magaga you had o medo so fearless female sida ka qayb galka ninka sheekayba. Bismillahirrahmanirrahim. Magacaygu waa Yusuf Mahmoud Maame. I'm named Yusuf Mahmoud Maame. So you can interpret also others to those who don't understand or know Somali language in order to get it. Or maybe I will speak my mother language, then you will translate later to them. Yo porque sai def man gibso but Moshi. Okay, my name is Yusuf Mahmoud Maame. I was born in Somalia after the civil war broke out, a village called Feruguru nearby Jilib district, the region that I'm from, Middle Juba. Now I'm in Kismayo. I used to study Lawa Shawela region, Merka district. Then I went to Kenya, Hagadera, Dadaab. I schooled there, and later on I started working a hospital located in Feruguru village, which was funding an NGO called Somali Aid. Anyway, now I'm in Kismayo. I work with FFI as a volunteer and also Somali Bantu TV as a representative reporter in Jubaland, especially Kismayo, Somalia. Wow, awesome. So you do have a lot of educational background. So degree make has degree may way? Shahada. Shahaadadey waxa waaye degree of health or program kan feeding ka waaye. Okay, humanitarian maha. Dadkii oo samafalku dadku ku caawinayeen. Or For degree of university ma ku warmoyto jaamacadda waxaa diyaariyay nutrition. Nutrition? Okay, nutrition. Oh, wow, Allahumma barik. That's great background information. Do any of the hosts or the owners want to ask anything else? Also, you say to me, how have you joined it for FFI that merchandise? Fearless female waxaan kusoo biiray 2019 qaabkan aan kusoo biirin waxaa jiray wiil oo Somali Bantu fearless female hortay ila shaqeey jiray oo la magacaabo Abdulqaadir Abdullaahi Cabdi wiilkaas markii isaga language barrier-ka oo caqabad ka naqday oo communication-ka oo gabdhaha barnaamijkan wadan iyo asaga iska faham waaya ayaa waxaa dhiitay inaa markaasi mali maqlaa waxaa dhacday inay dooniyo waxaa jira barnaamij oo gabdho walaalo ah oo afuriyaayan ramadaankii dadka waayiliinta ah ilmaha awoominta ah iyo sidoo kale curyaaminta iyo garoobyada marka gabdhahaas aniga iskrafaadsanna luuqad ahaanna misfahmoyno ilaa ay qof kale nin tarjumo oo banaanka jira oo maamadeyn waaye oo ay zahar lahaw sidaas darteed marka may raba in tiimkaas koo daro oo in kala shaqeyto wixii qoraal la sadiro wixii markaasi distribution la qeybiyawna maadaama nin oo journalist in adiga aad duubto oo hagaajiso sidaasna macnaa tiimkan ka mid noqoto fadaayay marka maadaama ay shaqada iska shaqo fudud oo yearly or after 6 months later or 3 months later once or twice or thrice la qabanayo waxaan dhahay it is okay I will work with you sidaas ayaa meel leeso FFI in Sabiri
waxaan sabab ahay in aniga FFI ku sabiro walaalkeen saaxiibkeen Abdulqaadir Cabdullaahi Cabdiabiyo oo isku kiin xiri idinka iyo aniga 2019 ay markaas from 2019 up to now we are together we're locked in. Okay, we can have one of the other moderators to ask the question in regards to your background, like and they can go from there, inshallah ta'ala. Those in the comment section, if you have any questions, you can necessarily type your questions as well. dadka aqtaan iyo fidaan aan badiya because of the lexsa haweeney oo laqaw taraahyo la jir. Who's going? maashallah anagu in Africa Kismayo waxaan qabnaa 2 saac subaxnimo mostly waxaa laga yaabaa inay soo dirsanayaan requests adagna indhaha ku haysi ay su'aalahoodii u dhiibtaan anagana meel leeyahay kaga jawaabna wixii markaas ka aadin su'aalahaas insha Allah hadii af maayda meel leeyahay fahmoyn af maxaatiri caadi way English caadi way Miss Sister Anisa joogto marka welcome everybody to Okay, I'm just gonna ask the question. Can you tell us about your struggles in Somalia? Like, what is the struggles living in Somalia right now in Kismayo? the struggle right now in Kismayo is about how do you get what you eat and how do you get where to live. Most of the community whom I involved to are IDBs. They escaped from their area, Gosha or Chilip, Chamame, Buale, Sako. They come to the Kismayo, Dubley, Afmudu in order to get a better life and to have an access that they can earn money. Because the area where they are controlling by the AS, so that they are not allow those guys to have the individual movement, or you can't do what they don't know or what they don't allow to you to do. So most of the people, as you are aware of, the past year floods are hit, they run. Before that there were clash fighting or between two sides. They escaped. Now they are in Kismayo. They are struggling with life surviving, place to sleep, and also medication. Right now in Kismayo, the condition or the situation of the people very hard. But although the political is tension, you know, the federal government of Somalia and this local state are not collaborating well. That is why the federal has stopped everything that the Jubaland has been receiving from them. That is why I'm saying they are suffering, the people in Kismayo mostly life basic needs. dadkan soo qaxooyin like dhibaatadanka qaxooyin like for example dadkii biyo minimo shaqale ama you know AS meeshas deganyiin oo roogana kormeeroyn waxya ka sameeyoyin so nin kasta nafkas meel kasta ka weydiyo Kismayo lankooyay Kismayo la kooyana dhib kale jira ma is the Kismayo like meesha ku fiican miya Kismayo meesha ku fiican nabad ahaan markii la dhaho way kasta nabad iyo nolosha lama way nabad ahaan hadii aad aaminkan nabadka baryoyto may baante mil adan jifuto ina helo ilan jidka ma jifut kor Soomaa may kala baante wal aad aanto ina aad helo marka wali aad aamas si adan hel fadina shaqo weydiito way shaqadii am meesh yaalto marka that's why aan dhooy nolosha ayaa muhiim ma inka inta dadka Kismayo ruugan wal iyo aaman iyo mil jifudan iyo meel loo sudaa wal dhigan sababtoo ah qofkaan biya deegaankas oo dadka badana kusoo jeedaan Gosha oo sida degmada Jilib Bu'aale Saako Jamaame dad yo waxa saameeya barakiciya inta badan 3 shay waay colaad ku cabsi lama iyo biyo 3 colaad dagaal dhiyo tuuladaas iska dagaal oo lagu soo shaltabo meesha meel dadkii ka soo barkaan ku cabsi macna dadkii aday meesha haysan
ka dhex nool amay markaasi iska dayayna pressure ina ka saaran ina sidii iyo raban aad dhaganto haddii walka bedelin sheento bis wey gaar ahaan weliba dadka aqoonta leh in badan inaad dadkas iyo ku dhex jiraan maramamaay ninkan fikiri sababtaas way dadka sababtiinsa barkeen ti kalena may falaadkii sidii daadadkii dhiyaayan way inta badan anaga roob la-aan ti afraad way qodob kale roob la-aan haddii beerogii la tacbadaay dadka goshan ama iskala jubooyinka ruugan waa farmers noloshiyo may ka tiirsante beer falow beerihiin may laka yaabee ina roobka buguuyo ba sanadkan hadda may leeos inta badan sida ka warhaytan adduunka climate change wala laaw jira isbedelka cimilada amay saameeya ina roobka waqtije kasa dibdhiyo ba ama iskala kasa hormaro kadibna la waayo marka waxyaabahaas markii dhiyan ninkii dhaqaale la-aanaas sababaas ina isku soo baxo tuulooyin marka magaalada Kismaayo amay naqatay iskararan qof kastana may leeos ma jiro maanta mashaariic sida warshad la ka shaqeeyo oo wal soo saaro ma jirto dadka iyo le warshad iska ninba ninka kale leen shaqeeyo saas leeyahay maanta haddii qofkii weerido in shaqeey ka dhawaado wayto saas ab may leeyahay soo jobless ka tabaag muund ka ta amba may nagadaas in qof markaas ka tiirsin dad banaanka jiran oo wala soo diro marka saas waaye jawaabtay oo ka xisaabsanayti life struggling in Kismayo right now. Wow, that's deep. Kine or Mina, do you guys have your follow-up questions or any questions you guys want to ask him? I'll go. I wanted to ask can you like tell us a story or something that happened you witnessed that could have been prevented? Like somebody had, they were sick, but they didn't get any help. Like, can you tell us how that could have been prevented if they received the help, you know? taas way dhacday mar oo anaga markaas FFI ahayn dadkii fatahaadaha saameyn oo Istanbul iyo lugla dhulka suugaan oo may injiinay gargaar oo markaas dhanka daawada waxaa aragnay inuu xanuunsan oo daawuna baahan daawadiina una hayna oo waalidiintiisna may leeyahay soo horkooyo in la daawo sababtoo ah may leena dadka baahan daawad oo farmashi may baahan daawo may leeyahay sugoleed hadda hadii irbit la ka taawado am dhimada amal waxyaabahaas iska dhaadhiyeen sidoo kale waxyaabo kale oo may jire oo normalian bulshadu ka dhaxdhiyooyo qofkan hadii uu maanta lan sameeyo nolol fiiri daraatada waxaa dhacday in dalxiiska magaalada Kismaayo gabar ninkeeda sun siiso may le taas sababtay gabadhan ninkan may le soo wada noolaan wada jiraan nin kale oo overseas roog dibid roogo gabadhii may le soo noloshiisa saddex gali si in aawiyo marka mar walba ninka siin qanayso ninkan may le soo dhibaataytay marka hadii la helo qorsho oo dadka laka maxalay empowerment gareeyo oo business lanka awuraw oo self sufficient qofka la deersiyo waxyaabahaas dhan meesha meel ka baahan iyo medical wacyi gelin maamadaas hadda unuga haystay amal oo unugjana daawadi oo anfacaas ahayn bas la'aan kaliya ma indiiday traditionally ahaan unugan hadii daawadan la siiyo am iskala irbad la siiyo koo dhimada hadana markii ka dhimadi le markii dambe marka waxyaabahaas amara iska jiraan may lambaanya dadkaan in la wacyi geliyo inta badan maadaama iyo dadka Somali markii la fiiriyo walan akhriyaan laakiin war dhiigaan le mostly they don't go to school that's why they need a lot of support maadaama qofku jaayay wax walba ina saxan iyo mudamo hadii wal hadda ku soo korto meelan maleeyase waxan oo toosan even though it's not the correct way so runta way in la wacigeliyo way so wacigeliska I know FFI waxyara ka taabidoon raweena in terms of providing a center meal I think we talked about it on Badiye there maybe 2 years ka sheekayni ina oo meel yar oo liska haweey sida ay ko maamooyinku koona sida shaqanto baradoona sida ayako oo lacag shandidoona ahaan oo income shandidoona also maybe a little meel oo isbitaal farmashi aan ayako oo seedayona laakiin meelan baahanya at least we need funding basically dadka dadkii oo dhageysadayna aan faxana wixii brother Yusuf dhahay senator maybe last look at me thinking that I'm professional so last year what happened was back in 2023 during the flooding in New Lugo is it New Luglo or something انتهى بلدكي تولد ميغايت
New look loud, that's the come, you're right. New look loud. New Luklau, there's a town, there's a New Luklau. Those were individuals that basically fled from the flooding and stuff like that, and they FFI in connection or with contribution with Somali Bantu of Nebraska. We were distributing medical goods, and there was an infant that's no older than 2 years old, I believe. That infant could have easily been cured, but Allahu alam, it was his time to go. But the mother refused to provide medication to that kid because they believed in the traditional healing, like giving them, traditional herbal medications. And that child actually the following day passed away, which was very, very, very devastating. So a lot of the people need a lot of education in terms of what is okay and what is not okay. FFI is doing its level best to kind of balance that out to the best of our abilities, but again, everything is based on funding and all of that stuff. I mean, if you have any question to ask him. Yes, I do. Assalamu alaikum. One of my question is, so what is like one thing you have witnessed that was inspiring to you, that made you be very proud in helping people? Like, just give us like a story or example, just something that you witnessed that made you be proud, in assisting others. waxyaabaha markaasi annaga isla korne wax la kafaan korway la taawada korway la sheego korway daradan dambeeyay may fursad u helnay in macnaa dad badan oo la dhibaataysan just Somalia ama iskale bilharziya kaadi dhig in may leeyahay ilaa iyo 4 tuul 5 tuul amal dadka deersino daawo kuwaasoo markii dambana may leeyahay sheegeen ina iyo markaasi daawadi qaadan ka caafimaadeen may kaloo sheegana intii uu hooshis wadayni daawada dadkii sheena jiran may la sheen jirana kaniin guryaan iyo kaniinyaal kala malaari iyo kaada dhigta daawada la dhamaaw man sheenayn marka maadaama man sheenteen daawadi kaada dhigta aad iyo aad aan ka maasantane kadibna may la soo codsadeen ay tahay in ramadaanka la afuriyo wixii markaasi FFI karanja ay may sameeyeen ramadaankan in may la soo deersiyan dad badan oo markaasi magaalada Kismayo barakac ka ay oo soomayan insha Allah may leeyahay waxyaabo kale oo jiran oo farxad galiye may kamid ahay in may leeyahay dad waayil oo dhaqaale may leeyahay dad joon ku kordhiyaan ina anaga markaasi deersino raashin before the Ramadan iyo qof xanuunsan mentally ahaan maskaxda ka xanuunsan qofkii hay asagna isku dul rafaadsan oonan awoodayna ina markaasi qofkaan ka tago qofkiina may leeyahay musu shaqeey kor marka may sameynay raashin oo ka filan hal bilood ina unu injeyno iyo qaar kale waliba oo markaasi no tiirsan ka FFI ahaan every Ramadan month oo contribute gareyno raashin waana disable nin may jiraan usu dhanba oo meel dhaqaaqayna saxarada la kabiyaw kaada la kabiyaw oo minanka iskiinka jir bas kaas maadaama meel leeyahay anaga fisioterapia iyo waxyaabaas aan sameey qoraayn asagna qof oo da'ayo oo maanta dilan sameeyo fisioterapia waxaas in soo kabado qoraayn oo konton iyo abaf sano jir way mayn suubiyoona dadkii markaasi la noolyan ina unaga raashin injino moral jo dhisno wixii markaasi usan baahan jiifki ina Google langado ilaa mumkin darnaado dhar asaga markaasi hirida langado waxyaabahaas aad iyo aad macnaa in farxad galiye intii markaasi anaga aawiyayni dadka hawshan ka jiray thanks aad iyo aad maasanta. So, and Kathadiq, if any of you guys don't know what Kathadiq is, basically, let me try to say this, it's schistotomiosis, something like that, or schistotomiosis. Basically, is a parasitic infection that thrives in contaminated water, and we know a lot of our people, they don't really have sanitary waters to drink, so it goes and you have like bloody stools or painful peeing. So it damages a lot. So FFI was able to provide that. Now, on top of FFI, I know there's other organizations that are doing some great things. Can you mention anything of those other organizations that are distributing some goods? Or hata the organization, but there's still like sadaqah groups that are distributing, and you are a part of it, making sure everything's running smoothly. Or Somali ahan, or Bantu ahan, or Sambar ahan, or Bimal ahan, Shabel ahan, like we're very proud of that you're seeing in Somalia.
for our people. inta badan waxa aad iyo aad macnaa oo ka faananay hadii anaga dadka howlahaas sameeyay isku dhex jira meediyaha qofka oo jaaliyad ah oo qurbaha jira may sameeyay am iskadii tool ahaan ina dad joor dhaqaalan ka sadiran Somali bantu ahaan ina dhaqaalan sadiran oo dhahan macnaa bish Ramadan maadaama ay dadka halfid gareeyo marka dadka kale Soomaalinimo iska caawiyaan ma ina jilacnimo isku ma caawiyaan laakiin anaga waxa isku caawinaa dadkeena jariir ahaan ma yaraas lacag magaca Somali bantu ahaan la soo aruuri oo dadka la soo deersiyo oo la contribute gareeyo from maanta Ramadaanka waxa uu waaye 8 dambiri ugu yaraan 8 mil oo raashin la dhiibay al inquiry si aan meel la soo duwo 8 mil oo qaar bay la soo lacag ah oo sidii dadku walan sagadadan qaarna waxa waaye raashin marmar qaar ma yaraas qof inaad dhaho intaas lacag niyo waatay lacagtaas qof intaas inkasay marka as we Somali Bantu community who are in Kismayo Somalia we proud of that our overseas community always do their best while they are saying this money is intended for the Somali Bantu communities while the others don't do like that oo qabiil dadka kale ka bees gareeyaan fiiri anaga Somali Bantu ahana wala iska awdoon marka dhoomeeyo Somali Bantu include a lot of clans marka we don't categorize those clans qabiiladaas dhan ma iska qaybiyaan kaliya may ujeedka ninkan jariir ma yahay miskalam maaha jariir ma yaha hatta sometimes waxa dhacda qof wala insadiibi for example amal ani wala insadiibi I don't only charge the others with what they mahal I don't have qofkum wali in haystaan kaliya ma taa waxyaabo kale oo tusaalahan ninkan oo maanta diriskile oo jilaacda adigoo jariir ay wala insadiibi qeybsooyda dikaaro waxa waay may kale niyo isin le wax isku qeybinaysan Soomaalinimadii aawe nugu dara amal marka may qasbinta adigoo diinta dhanjan fiiriyaas oo dirisnimada ilaaliyaas ina may le qofkaas ka darto may ninkii oo huul hayt kiinkooy ka dhay walaalo ocean halay ugu dar xaaladeyda aan naftirkayga ma fiicna waa idankan oo si guud ogsuntaan dalkan Soomaaliya ina may le soo mashaariic waaweyn oo la ka shaqeysado injiraan dadka inta badan iyo iska tiirsan ma yaragaas qof lacag lansadiri lacagti lansadiri raashin ka sadhigid raashin ka sadhigid qayb kamid ah ina mayna diris jisi aw jikada ka shido may dadka saas iyo is caawiyo marka anaga ka Somali Bantu ahaan darada dambeeyay qof jilaacay may waa naga fiican tihiin waxaana ninka fiicantana jariir ahaan isku kaalmaysan anagu jilaac ahaan isku ma kaalmeynaa qabiil ahaan baa isku kaalmeynaa qabiil hebel marka idanka saas waa ka bedelantiina sadhay hadii magaca jariir guud ahaan isku caawisan that's it I have a question. Yeah, I was going to explain, but go ahead. Oh, go ahead, explain it. So it's basically saying like most of the people, like the other Somali tribes, they help each other based on their tribes and Qabil, and they're very discriminatory over the overall system. But for us as Somali, Shambara or Bimal or whatever, the Wagosha people, we help each other as a whole without looking into our subclass. Like there's Majindo, Nyasa, whatever, all of those other ones, we don't do it like that. We basically categorize each other as one. We know we have different subclans, but we don't discriminate when it comes to giving out and stuff like that. He said that even there was a Somali Jilaf, for the lack of a better word, the other Somali group that was basically saying you guys are really superior in the sense that you guys help each other without to just differentiate between the two tribes, and we differentiate between amongst each other between the tribes, and we still are struggling, stuff like that. And then he said there was someone from the other tribe that that saw them distributing goods, and based on the Quran, we cannot discriminate because this person has a different tribe than me. So he went they went ahead and added them to the distribution. Is because at the end of the day, the humans and a lot of the people over there as a whole don't have a job, so everyone is relying on one another. So you either work for me or I work for you, things of that nature. So yeah. But yes, so would you say like hadii la fiiriyo hadii anako oo meeshii dadka qaar dadkii kale oo Soomaali jilal hadii wal biyoyana laazim hadii dadkaan ahaan seedan isto la siciiroy mo mis wala sisiyoy markii ninkan wax budget wadada hadii oo inclusion iyo waxyaabaas oo hay'ad caadi way laakiin hay'adda markasta may class dadka oo meel
baantuuda waa inuu ka jiraada iyagoo la kataro laakiin macnaa boqolkiiba camal boqolkiiba 1 waa loo dhan yahay la karaw no waa ku jiraan. You got that? Faan. Did you ladies get that? No, yes. To the viewers, do you guys have any questions, comments, Oh, concerns? we got it. Discrimination. Yeah, so basically, if there's a big organization that's going ahead and distributing aid for the, they're saying, oh, we're doing inclusion, but it's a white lie, basically. They might include one person that looks, that has the features of our features just to make it look like, oh, we did include them, but 99 of the other individuals are their people, their tribe, and excluding our people, basically. So that's very unfortunate. That's very sad. You would think we're in the 21st century, people are going to change, but that's the reality. Now, did anyone else have questions? Yeah. I wanted to ask, is the government doing anything to help the people in Kismayo right now with like food and aid? maama dowladda hadda wal oo markaasi oo dowladda waxaan shanti oo dadka la siiyo looy ma jiro. Dowladda system ayaa meel usu indhasin systemkas iyo indhasinya oo dowladnimada ah alka hoos nool iyo nabad la kahay sida maan wax kale oo meelkaasi jira ma jira oo sida qofkan food in from government ma jira hadday noqoto food hay-adaha waay oo dowladda markaasi ogolaatay ina deegaanada ka shaqeeyaan bas laakiin waxaad sida hadda qurbaha camal Mareykan taxes la siiyo dadka camal iyo maadaama coronavirus kooy dadka oo isolated aan lacag intaas hala siiyo iyo ma jiro. Inta waxa waaye dowladda kaliya may keenqabadaas tusaalahan ammaankaaga nabadgelyadaada iyo meel daawooyinkan waxyaabahan hadda oo marmar qaar oo fariig la kalooyba waxyaabaha oo hay-adahaas keenaan waa ilaan dowladda meel mashaariic oo ay samaysay oo la shaqaysooy ma jira baanti walka shaqeynaysa oo dadka siyaas. Wow, that's so it's saying basically dowladda Soomaaliya ama iskala dowlad goboleedyada Soomaaliya horta inaa chapter 7 la maamulaayo oo ka tiirsan yahay naftirto deeqda caalamka sida Mareykanka European Unionka IGAD qolooyinkaas inaa ka tiirsan yahay oo dhaqaalaha budgetka shaqaalaha dowladda la siiyay ina meel saas ku kooy mugsantana oo hay'ado badan markaasi ruugan sida UNDP iyo hay'adahaas ina oo shaqaalaha taqaadaan qaab meel nin jeclaysi iyo waxyaabaas oo lagu suubiyo iyo miskuugsiyano mar walba may kaleena in sheeg may baangnay anaga qof shahaada heer kasta ay wadada anaga shahaada heer kasta inta ka ogno inta ka aragnay tusaale qof oo meel master wadadii la raway qof meel batch wadadii la raway qof diploma wadadii la raway marka la galooy kan inta kokori kuwiinade may naqdaas in nin Somaliland ka soo jeeda deegaan ahaan ama iskale Puntland ka soo jeeda deegaan ahaan ama gobolka Banaadir ku noolad jiri inaad deegaanadaada kooyo oo hay'ad meel wad oo markaas adana dhowti leen galow sano meel booking hay. That's sad. So ninka sida dadka way ninkasto ninki kasooyle wal iska shaqaysanaa wal oo dowladda oo kida oo shaqadan bubuiso kan hal ma jirto me ilaada oo that's sad, very sad. hal wasaaradda jirta oo wasaaradda meel shaqadii shaqaalaha laaw waxaas meel waa in hay'ad meel shaqaal aan baahata hay'ad marka shaqaal aan baahato wasaaradda maraas hay'adaas macnaa ila dhowtin meel iyo wasaaradda iyo wada jiraan ameel waxaas waxyeesiyeen dadka ku tuurdaan kaas ninkii oo ana ada amal oo wal baradi umba buuy korna ma nin kasta oo Soomaali meel ruug oo baadi ku kooy xoolo siinsa dhaqaay magaalada kooy ama beer siinsa falaay magaalada kooy buuy kore wal ma ku bakaas taa meeli oo shaqooyinka la apply gareeyo iyo waxaas muuqi wal microphone soo dhax qaadaw dadkan oo laaw shaqadaas banaaw ninkii raw ma jiro adi ninba ninkii dhow yu waayade anoo warka soo Yeah, that's very unfortunate because, Somalia, for one, it's already a struggling country, and Kismayo is a very struggling part of Somalia. So the fact that there is no government aid, it doesn't make sense, because I'm sure there's somewhere
I don't know where, but somewhere that in the government, where in Somalia they are getting some kind of aid from, I don't know, the UN or wherever the case may be. But the fact that there is no government aid at all for these people, that's very, that doesn't make sense. That's unfortunate. Very unfortunate. Ninko commented and made hey Yusuf our community has now its own, not as they were before. So I think make with I think an community ahan or that when ahan had أنا كنت كانوا أما وزارة نما والك جيران أما كويد أمبرية سياسة دم they have master degree. Brother Omar, he's not talking about master degree. He's talking about in the sense like when they are applying for jobs, not a lot of them have that opportunity. And if you do, you basically have to have someone that you know to go to get your foot in there. You have to know someone type. It's kind of the same thing in America where your connection gets you as far as you can. But he's talking about in the sense in Somalia, not in America. Yes, and that's also true when it Brother comes to Omar, Kenya. Brother Omar, he is one of guys in our community, has received an opportunity to be one of the ministry in Jubaland. He is Ministry of Interior as 4.5. وحاسكتها 4.5 مفند. He has been picked out as 4.5 before Usman Besadamati used to stay here. 4.5 what? At very at the now we don't have any محل أقاسمة as Somali Bantus in Kismayo. أقاسمة عشان هير جامعة عدد لمو شهادوين هير جامعة عدد ويبو حامب والهايابة ما هنا مركا عمر iyo dhalinyaro kale oo aanan badnayn anagana make warmone gargaar oo bulshada dawladda sameeyay jireen Soomaa bulshada sida baahooyin ka salaysan gargaar ma awoodo ba dawladda. So I have another question in regards to Kismayo then. You know, our people have been in Kismayo for decades. So that means that I'm sure a few of our people have established businesses and jobs. So our people, are they helping one another by hiring each other? Or why is it that we don't have, you know, job opportunities? Why are we not giving it to our people as well, just like we know that other people are giving it to their own people? If that makes sense. Nissa, can you retranslate? So degmantana Kismayo hadda lama bilaawano so dadkaana qaweena warshadayaal anaka oo dadshadina ka caawiyaan ka shaqeeyaan basically kas Kismayo dhulkaana waa ma mis dhulkaana ma Kismayo Been in Kismayo for decades. Kismayo may la jubooyin buwa Somali Bantunu meeshan ka badanta ama degayan waxa waaye wabiyada afjoobay jubooyinka iyo shabeelooyinka iyo maxallay banaadir iyo dhulkan leeway kastada marka maadaama sidaas sidii uu degigna ma u lihin maxallay quality quality laakiin meel soo tir ahaan okay aanay we are living Jubaland a large number of people but badanaan barak laan leeway badanna bis may ku tiirsantay noloshayna xamaalanay markaan warkiisa kuwa xamaal amba hanaqdo mid markaasi gaar gacan riihoy ama mid markaasi adi xamaal weeyada si walba naqto marka qof oo hiring gareeyo qof markii meel shaq amal ma jirto hada mailaas intaan ogsun xilwaan shambara markii uu wasiirka qorsheynta inta ahay lama dhalinyar miya hal dhalinyar miya wax ba shaqaalay oo madajalka ixtiraamilka qaade wasiir Usman Umar hadda mailaas anka in sheegoy ba usno fursad aan heliyo xil wala shal qaybsaday maadaama 4.5 wala qaybsaday Soomaali ahaan ana qofkaana wadana aqoontaas uu leeyahay imtixaankii sidii halka soo qaado hadhowti short list waa ina dhaada qofka hadii kalmaan aqoonta leh ina short list king soo qaado haweenka halta marka isku soo wada duub company oo dad Somali Bantu leeyan oo lan shaqeeyo mijirba may they are not mostly business traders ma ganacsata ma aha oo Dubai iyo China iyo wadamadan oo Hindi iyo walmanka ko badeec ma sheeno meaning karabisa sidoo mid kalena hay-ada muudadana oo fan heloyan muudadana hay-ada oo fan heloyan oo maxallay local oo hay-ad international ka hirinta heloyan
tusaalahaan hay-adda ma jirta oo SWSO lahaa waxaa partner leedahay Save a World amba partner lahayd jirtay Save a World SWSC jirta wasda jirta iyo local hay-adda aan hadana hay-adda international oo UN ka function markaas ninka fanka helo waxyaabo badan oo markaasi dadkan wadaaw si guud si gaar ah dadkii us markaasi ku soo jeedan wadaaw jiraan marka intaas anigoon si badiyaan brother Umar ma isa qawd waaytay hal ilaa muusun maadaama meel leesnil ruu Ramadan et daranja akoodo hadii inbana Okay, shukran. Inshallah ta'ala waqti dheer ma sii qaadadaan dadkan ifadooyana. Sister Kine, Sister Dosi, I think Sister Mina might have left in a button badee. So عشان kala raadsada hadii brother Umar soo koro inuu soo koro si dhaqsi ahaan and then kifakiyana ilaado. Yeah, is there hospital over there? Are they basically are there hospitals there, or is it mainly just the community helping one another when it comes to medical aid? isbitaal jiran oo hay-ad gacanta ka hayaan oo markaas meel markaas seeto emergency amal la dhahaw daawad soo gado dhaqaatiirta umba ruugan oo ma daaw ku filan ma yaalaan wixii markaas yaalan la kasiya oo malkoobiyo laakiin wixii markaas in hayayna meel ka dhahay sagado laakiin mostly waxa waaye dadka ayaga ayaa private sectors la leeyahay oo iska caawiyaan nin baninji caawiyaa So isbitaalooyinka daa ku dhihin baa soo gadan taxigadaas intee bahas farmasiyan baas farmasiya ka sagadaas macnaha dad ganacsade ee daawisheen doon gadgado ma jiro amba nin ma jiro isbitaal private ee furudi daawudis yaalta oo isbitaalka daawud kin qore bukaanka macnaha adeegul raw daawudas in la siiyo mana yaal adi warqad qaadaas sagadaas sheenas tusaalaan making sagada markii oo gabdhaha ilmu ka soo dhiyaan amal oo qofkan juga la si amba wal oo shishiirawi dhibsati dhiig baxa bilaabtay markii dhiig baxo galo isbitaalka lijeeyo hadii iyo aragan in oo woomka oo gabadha furumi may kaleena meel waxa soo gado Miss Bristol king Orion dhakhtarka saxiixe sagadaas la sheena sida meel loo isticmaala. That's crazy. Wow, and these people don't even have the money to buy these things. So how? markaas may Wow. naqdaas in adeerka wado aadan banaanka jirta alku soo adana adigu xaalad kale ka jirta naftarka meel iyo ma ingu sheek waayta sadhe adiga Right. dig leeyo noloshin Wow, that's unfortunate. So eventually, if you don't have the money, you're not going to get treated. yeah if you don't have money you will not get treated sometimes waxa arkay dad oo qad kala soo dhigaa maragnay oo qofkan saan waaye magaalada Kismayo isbitaal jawalanka qabad waaye xamar aljiyo lan dhahi lacag ka qaadanana mahayna la dhooy maragnay Arakni. welcome brother Umar FFI Inshallah had brother Umar and then since Kiana did أنا كنا ساحراني فأصلا brother Yusuf برسالة كده فهل لم تكسب تكسر Hello, السلام عليكم. dhammaantiin siin salaami maasha Allah waxa waaye abdheeda iska ahay barnaamijka la socdaay maasha Allah waxa waaye si fiican ka dareeray nin qabiir ahna may waa barnaamijka saaka soo qabateen sidii markaas islaamka talgal iyo aragay may waa waxyaalo badan ya gacan ka geysaday markii lan fiiriyo dhankayna bulshadayna marka inta badan may waa barnaamijyadan aad iyo aad aan soo dhawaaye mayna ka dar lahay in ma aragtaa barnaamijyada noocan oo kale inta la roojin in ma aragtaa inta badan Femalea family-gana waxa waaye aad iyo aad dad kaalin u jeesdooy way inta badan ninkan walaalkeena Yusuf iyo ma aragtaa ka dhaxjir bulshadeena asiga si volunteer ah marka aan kaga shaqeeyo waxyaalo badanna markaas caawinaad markii ku kooyaan dhankaasna asiga kaalin ka jeesdooy oo si ka deersi lahay bulshada si ma aragtaa munaasab ka to aan wanaagsanta marka barasho wanaagsan ani Umar Maxamed waaye
si Yusuf siin sheegay waa walaalkiin xarumahaas maaragta iyo ka dhex jira sida wasaaradda arrimaha gudaha marka insha Allah haddii ilaahay dhaho may waa inta badan isla socdaan oo may waa waxyaalihi haddii inaan isla qabado u baahan yahay isla qabadaan haddii ilaahay dhaho isbarashadaas ku sokooway maadaama teamka aan ku cusub yahay. Thank you very much. Brother Yusuf Korsadana. So what is something that you would like to tell everyone about helping those in need? Like, what do you want to tell everyone? mustaqmar si aan dhameystire mustaqmar ay meelata dadka may lan sheegay silan Bismillahir Rahim dadka oo Ilaahay walsi may markii hore rabay inaan ka faa'iideysto fursadan inaan sheego dadka Soomaali ruugan gaar ahaan Soomaali Bantuud waa dad xaaladiyo isku xunto dhan walba xunto ninka usoo inuu kurismadis la soo daala dhacay la sarafaaday haddana may ku mashquulaysin aruusi lahay inuu 15 sano jira aruusiti may markaas kiin soo kordhiyay haddana may ko raba inaad biilo inaad walaal isra wadan si sameeyto sida darteed marka dadka ay wal mahaysan ninka 25 sano jira sideed inaan tumun inaan amalaas ka haysan marka taas sheenoyta baahada badana oo dhamaantas ilmoos waxbarasho ma wada bi karo caafimaad ma wada si karo wax ma wada si karo marka may dhalahay in oo la soo garab istaago gabdhahani oo isku xiran oo magaajo ay FFI si dadka iyo markaasi howlahan haayaan iyo hooliyo inkasi lama jibaaran wax alaal wixii aad maanta basatoon sidii budiinta sheegaysa wal aad meelkin yaala leeway amba ilaahay markas ka awaal mariyo amba ina qiyaamada meel la sukiin dib dhigo amba ina masiibo kiisa dareerayti sukiin kareeyo way marka may dhalaay dadka siyaaw kala duwan noloshadii oo hoosayte waxyaabaha sababo in iska kasooyne in dhaqan ahaan anaga may way gabirtana tumun iyo 3 jir tumi 4 jir bal aroose igaarkana tumi 4 jirba usoo wal an shaqeyna waalidkii dhalan ama ileena igaarkay aroosiyana jinje dhan la naaga aroosan hadhowtii unugii dhali leebay maana saaxib jala dhaloy markii uu weey aqla jashal goosdoy 30 sano deeroy usjaa 10 iyo xogo ilmo bahay marka kaas may baahanya in gacanta la qawdo wahi markaasi la taro ilmooje wahi markaasi iskool lunjii kor am iskala la kata la kila taliyo ina meel leesu hushis faylanayna oo early marriage kan faylanayna ina ilmooje sidii oo la kila dhaqmi anin dhaqanna. So our fundings are sure. So the more that you donate, the better it is for people back home. You heard it from the people that are actually there, living, experiencing this day in and day out. They see the struggles. So may Allah subhanahu wa ta'ala rectify their affairs and make everything easy for us. Thank you guys for tuning in. Any final remarks, co-moderators? I can't even speak. I'm about to sleep. No, that's all. Thank you guys so much, Jazakallah khairan, for everything you guys do. We appreciate you guys for helping those individuals and bringing awareness because, you know, we are here. You guys are there. We don't know unless you guys tell us what's going on. And everybody, make sure you go to Fearless Females IG. That is where we have our donation linked, our donation for this Ramadan linked in our bio and our website. Thank you so much. And we have other programs like the mental health program that he mentioned. We offer those sessions as well. We're going to resume that after Ramadan. We also have the DEI. He mentioned the economic instability. With that particular program, if we collect enough donation, our aim is to give out grants to single mothers or individuals that are trying to build themselves up and have a business established for them. Then we also have the Educate Me program, where that one is basically giving out scholarship grants to those individuals that need to go to school. So they're not on the street. They're not getting married off at a young age. So all the things that he mentioned, or they mentioned that they're struggling with, inshallah ta'ala, FFI has a plan in motion. It's just a matter of receiving the fundings from the individuals and from corporate America and so on and so forth. So that is that. Does our secretary have anything else to add on to? Our secretary probably slept on us. She's an early bird. So we will end it at that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Again, jazakumullahu khairan. You guys have a great day. We're going to sleep, inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah. Thank you very much too.